Alan Lawrence. Encourage, equip, empower. Hi, ladies and gentlemen. Welcome to yet another amazing, exciting episode with yours truly, Alan Lawrence. I've been telling you guys that we are looking at a point of bringing personalities on set so that you can be able to have a feel on the ground of the challenges and the struggles people are going through. So today on set, I'm joined by a close friend of mine who is also a content creator. He will be able to introduce himself. We just want to get to have an up close with him. So, bro, you can introduce yourself. Okay, my name is Director Samaritan 254. I'm a video director. Nimefanya na kina Ekodida, nimefanya na Guardian Angel. Na niliacha kidogo because I need to be a content creator. Si ati ni wabaya. It's only that I needed to be a bit independent. As in nilikuwa nataka kufanya kitu yenye ni pay stress. Oh, interesting. You know, umesema tu kitu moja powerful. Umesema like you just quit from this working with these guys not because they are bad people, not because you are bad. Just because you really wanted to explore your, that shows you are a leader, man. Unajua inakuanga easier wakati watu wanatoka mahali ama wakati people stop working with another person. Unasikia sema mtu alikuwa mbaya, kudos for that. Kudos for that. So bro, on to today's topic, nataka tu kujua because I've been following your channel, we've walked a journey and kuna times you've done stories and people negatively criticize you without knowing that you are just doing this thing with a good intention, without them noticing that you are just trying to bring to light stories zenye ziko huko chini. So at some point this thing iliku affect like. Yeah, because when I started the YouTube channel, first of all we didn't have enough subscribers. So I used to do content creation in the name of nipate subscribers, in the name of nipate as niweze kuona videos ina move. Being discouraged is one word yenye wezi epuka in all from all the content creators. I've ever been discouraged. There's a time I did a story. Alafu hiyo story ikapata iko na so few views. That's how I can put it. Na that is one way una feel I should go back to my career. So and also unafanya kitu ina flop like what you expected. You unaambia watu changieni this person, mchangieni, this lady needs some help, msaidieni, and then that lady calls you and anakuambia tulifanya kazi ya bure, nothing. So you feel like giving up is never you can never run away from giving up. Wow, interesting. Just also allow me to take you again back. Really, what inspired you to be like ukaingia kwa hii kitu full time? What really inspired you? Me I'm a good storyteller. So if I give a story na niona imekuwa deliver, nili give a story kwa presenter Ali. Yeah, I remember. That's when even I know. And that was my true story, vitu zenye zilikuwa zime happen kwa live yangu. So after giving that story nikaona why don't people are going through a lot. Why don't I get in the street and bring out the best from the streets? And kupiga the first story nikaona inaenda 1000 views, kapiga ya pili nikaona 1500, na hivyo ndio nilienda hadi nikaanza kugonga 20000. Na naamini that it's a long journey that is starting with a very few steps. So I believe that by the end of this year tutakuwa celebrate 100,000 or even 200,000 subscribers because you are working hard. Yeah, I can see you are really going against the terrain to ensure that you know what, everything must work in your advantage. Bro, talking of your story, unajua wakati you talked about your story kwa mwana wetu wa nguvu Ali. People are like, hey, your story ni uongo, you get. People are like a lot of things, some people who believed in the story. Because let me tell you guys, the secret of champions is always in their story. So guys, just because they became vulnerable to talk about their story, and that tells you that this person is headed somewhere. So, Brooks, there is something I picked out of that story. Hiyo negative kwanza kabla tuingilie negativity yenye unapata kwa channel yako. Hiyo kitu ilikuingia ama kuingia? Iliniingia sana because even I got some rejection from the family members. Na nikakuwa kuna watu nikiongea nao wananitoka, they don't want to be related with me simply. Wewe alikuwa na deal na watu wamekufa. Yeah, so nika disconnect, but me live acha nikwambie kitu moja Lawrence. Never depend on never trust any person, hata mtu wenu. Because mimi nilipeana story yangu as my testimony and that is my past. Hizo ni vitu zangu za kitambo.
There is a difference between mimi ni mwizi na nilikuanga mwizi. Those are two different statements. No. I said I used to do that. I was there. And if I was ashamed kwa testimony yangu, singepeana hiyo story. So, mimi I've received a lot of blows from all corners of the world. Mtu ananiambia kwenda, ulikuwa unatuambia story so disgusting, nini, huwezi pata dem. No. And mimi nasemaga, you normally, when you're honest enough, ladies loves a person who's honest. Ningenyamaza na hiyo story, aingekupata na ungepata kitu ya kuwatch. No. Na that's why naingianga kwa street nasema I'll dig deep na nipata watu wenye wako na stories. That's why we are bringing the best. Eastern TV, we are bringing the best from the streets. No. Wow, unajua, just to add venye unasema, unajua one advantage bro could speak about your past. Ili tomorrow mtu asikuja akaanza kusema unajua mjamaa alikuanga hivi. Already umenyang'anya watu power ya kesho mtu kukuja kusema nini na nini. And let me tell you, Samaritan, the reason as to why some people will sit down wa could discuss in a negative way is because when they talk about themselves, hakuna mtu atawasikiza. Hakuna mtu atawasikiza. So with now ukaventure into content creation, you know this field iko na a lot of emotions and what have you at some point, let's say, you can counter ladies when wanakutaka, ladies when you know. Yeah, then in the previous interview yenye tulifanya na kwa Eastern TV yenye tulikuwa nayo, I told you that I'm going through a lot, na kutadema na kutext na kuambia kama haunitaki sita subscribe. Unaona? Kama unitaki na subscribe. Yeah, hebu niambie that watu wangu 10 ndawaambia wote watoke. Ndiko na watu 100 kutoka South Africa. They want to follow you. But if utanipenda, these are the threats that are coming. But I always try God amenipatia wisdom. Yeah, I agree. And I know how I normally handle such stuff. Niko na njia ya kuhandle such stuff. So these are things that are happening, not only to me but to other YouTube content creators. Hadi wewe niko very sure kuna mtu anakuambia Lawrence kwaje? Lawrence, you're so, by the way, I love your wisdom. You have wisdom. Meaning, you kwanza there is this word. You exactly what I've been looking for. Unaona? But you know what? One thing, we live in a generation whereby people don't want to be associated with the process. Yeah, that's true. People want to kupata vitu ready-made. Ndio maana tuko na Insta ngoa, tuko na microwave generation. As in, watu wataki go through the process. Yeah, hizi mashini za kufua nguo mtu hataki kuinama. Do you know, Samaritan, wakati ulikuwa na let's say 100 subscribers, nobody bothered about you. But wakati uko hapa juu, calls from US, call from South Africa, calls from Qatar. Sasa big ups to my people from kunaitwaje? Kunaitanga aje? Saudia. Saudia tuko wengi. Thank you for subscribing and thank you for mademu nipatia nguvu. Alafu wanapenda umbea. Big ups to my umbea group. Watu wanapenda umbea, upendo uvivu bana. Na mimi tuna making sure that tunapiga udaku, and that I'm that kind of a person by the way. Ujejua Lawrence. Mimi watu kunipigia 12. Uko by the ukweli. Mimi ushika simu every time. Watu wa Saudia wanajua. Mimi unipigiwa kila time because if I don't pick this call, sijui call ni ya nani. Na I'm that kind of person who responds to every situation yenye imekam through. Nikiambiwa niaje kuna mtu fulani anafaa kuwa interviewed. Like juzi umeniambia, sasa umeniambia kuna mtu anafaa kufanywa nini fulani. So I must respond to that person because sijui mtu atasaidika na njia gani. Naona. So these are things. Mambo ya madem na machali huwezi epuka. Relationships. Huwezi. One man's meat is another man's poison. Kuna dem anakuona hivi anasema mimi sitaki huyo. Mimi nataka huyu. Unaona? So all the subscribers, madem wote mimi nawapenda. Tuendelee kuinteract. You know, like when you see, because somebody kama wewe bana, watu wanaona umse ana make it, umse is well managed now. Kuna ile societal expectations. They expect bana umse hizi kula kwa kibanda, huyu jamaa hizi kuwa. How do you handle that kind of pressure? I've met so many people kwa street. Na mtu ananiambia, "Guy, ni ule mtu wa loyalty test." First of all, si yetu mtu wa loyalty test. Mimi naitwa Samaritan, Call me Samaritan. Ni ule mtu wa loyalty test. Okay, mtu anakuta umekula kwa kibanda. Guy, hadi wewe. I can give you an incident. There's a time, hata sitaingia kwa content creation. Wacha nikupeka story fulani. There's a time nilikuwa church. Mimi nikakuwa kuna dem nilipenda sana kwa present worship. Na that lady alikuwa kadem ka innocent sana. So mimi tukakuwa the first week najaribu kujaribu venye naweza muongelesha. The second week, the third week.
On the 4th week, I mean niko na hii imekuwa tu macho nikute huyu dem. Nikamkuta nikamwambia ni aje? Susan, mi by the mi ningependa tukue na relationship. Unajua kuna ile ufala ukiwa tini kuna ujui una mistari. So I told the lady by the mi nataka ukue dem ya. The lady told me, "Guy hadi wewe mtu wa kanisa." So the same applies here. Lawrence, hizi vibanda zimetengenezewa kila mtu. Unaona? Kibanda naweza kula. Kibanda si ni chapo ya kawaida imepikwa pale Chapo Dondo. Ni tamu vibaya sana. Mimi naweza ukiniambia tuende, by the way, mimi napenda chakula ya vibanda sana. Na siwezi jieka class yenye sijafika. Unaona? We are only 37,000 subscribers by sijui sasa kama tumefika 40, but Mungu anatupeleka. But nikiwa hapa, humility is the best. Mimi napenda kuingia kwa shoes. I normally get into my friend's shoes. Nitoshe ndio niweze kuingia kwa hiyo live. Unaona? Sipendai kuishi ile live ya kibombe ati yeye hata nikidrive gari nikipatana na fan wangu anigotee. Mimi si ule mtu wa kupandisha tint. Unaona? Mimi niko zile za niko fiti, tuna interact. Even the mothers can tell you, hakuna mama ashenipigia usiku nikakosa kurespond kwake. Hakuna mtu anaweza nisimamisha kwa barabara hata tukitembea barabara umeona. People are like, "Hey, ni aje Samaritan uko fiti?" There are people that I don't know. Mwingine anakuambia, "Hey, long time." You have to know how to deal with these people. Na lazima ukue, you get into their shoes so that you may understand each other. I guess nimekuwa free sana kwako. Yeah, ukweli by the alafu just to dwell on that again. Yeah. Bro, with especially with your story Liseb, about your past, one day najua we'll create time and talk about it if you don't, najua you don't mind. As in, how did you handle ile like kama familia, ma cousins wakaku like you know all our African setup. Na it's so funny, cousins tuna inheriting headset yenye hatujui. I can tell you for sure, out of all the cousins that I have, I'm not sorry to say this, the very few cousins wanga tunaongea. Very few. After your story by then nilikaa ni kama niko peke yangu. I'm in my own world. Just because you are vulnerable. Mimi, the only person that I can call family, it's my mom, my brothers and sister. I have only one sister. He's coding in out at my cousin. And then most of the cousins who calls you are like, "Samaritan, nitumie 2,000 gari yangu imekuwa." Mimi mwenyewe hata gari sina saizi as we talk. Sina gari. Gari yangu jana sijui tulienda kukunywa nini ikafanyika. Let me tell you something. The only people wanaweza kufanya usaidike, it's not your family members. Strangers ndio watu ambao watakusaidia. People who calls me, "Lawrence, you are not related but we are friends." Yeah. Unajua family guys, you know family is not related by blood. Yeah. It's related by how you guys can bond, can help each other. But ile tu relationship yenye muko the way Samaritan is just narrating, whereby this person calls you when they are in need. That is not a relationship. That is a cage. Because true guys ni wale wanakuja wanasupportiana, not only financially. They come, and the question me will is, I've talked about this on some of the videos. Do you have the kind of personality? Do you have the kind of friends who you can call at any wee hours of the night and be like, "You know what? I'm going through this and this." They come through for you. Let me tell you, my mentor said this. At 9 usiku, bro, na nataka hata leo ufanye. 9 usiku, the people who claim to be your friends, amuka ya simu, waambie ni aje, nimeshikwa na karau. Then don't say anything. Ama hata useme umeshikwa na karau, sema tu, "Hey guys, I'm going through something." Then hang up. You will know if you have friends. Do not be quick to call people your friends. Allow the test of time. Give time, so that you can be able to know who you are surrounded with. There is a time I sent some link to my cousins. Nikawatumia link ya YouTube. Hiyo time nilikuwa nimefanya ile story ya Edu. Wakaniambia, naona umekuwa wa Jesus family." I will never forget that day. Na hiyo story ilifikia hadi my mom. Kijana yako amekuwa wa Jesus family. No. So people, they relate you with some other YouTube content. Unafikiria unaiga. They feel like you're trying to be like someone else. No. So me I feel like mimi kukuwa judged imenifanya nikakuwa strong. Na mimi I don't depend on anyone apart from God. Mimi hata mimi saizi nikitaka loan sitaenda nikiambianga watu nipeni pesa. I know where the bank is. Unaona? Ama mimi I trust God. God ni wanga ana provide. Unaona? So all I can tell you, Lawrence, hizi challenge si ati utazi expect. Hadi wewe saizi. Guys, subscribe to his YouTube channel. Afika tupigwe pamoja. Tupigwe
the same journey. Unaona? Ukuwe na experience. I would like you to have the same experience. Konga 50 naona uko nyuma unanifuata unaniuliza bro, how did you handle this? Ndafurahi sana, Lawrence. Because my mentor told me one day, every level iko na new demons. Every level has a The devil, yeah, exactly. As in unafika ukiwa si sasa wakati bado we are almost approaching 2000 subscribers. So by the time tutafika let's say 1000 tunaingia demon ya hiyo sasa. Kuna mtu tu ana join tu pale kukupiga. Kuna mtu ana subscribe tu aone venye huyu jamaa ndamwangusha. Fans in denial. Ai mtu anawachinga anasema hapa huku unafaa kuongea kizungu. Why are you talking so much English, Mr. Lawrence? Know how to handle this issue. Unaona? Mtu anakaa unasema and today guys I have a guest, our guest his name is blah 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 blah. Ongea kama son. Na cheki mimi nataka ukue kama mtu fulani. Unaona? Mawe lazima utarushiwa bro. Lazima. Wow, thank you Hiyo so. kitu nimeishi kukuambia. Umeniambia like now about the 10th time now. So me personally I appreciate for sacrificing your time and keep what you are doing. We will support you and let's grow together because me usema it's only through teamwork that a dream can work and no person makes up to the top alone. The top you require people who will support you from the womb to the tomb. You need people. Ukika maisha yako ni kama you don't need personalities around you. Today let me tell you. Saidi even if you die, wezi jizika. Utazikwa. Na hata kama ukizika ukirajieka kwa casket, wezi jifunika. Na hata kama ukijifunika, wezi jingiza kwa shimo. So in short, you need people around you. No one is an island. You need people around you and support your friends. So that the time unataka your friends, you will not end up calling your friends fake. You call your friends fake because you are not supporting them. Ukiwa support, kila mtu let's say mmewasupportiana. Everybody is driving. A convoy is only a convoy. When each and every, hata ukiwa na magari 10, you cannot drive all of them. What I'm trying to say, great people, they are never intimidated by supporting others. And great people look like you. So do not be intimidated, raise others. The moment you raise others, you'll also feel comfortable. So, bro, where can my guys actually find you? A few of my guys can find you. Pale Instagram ni director_Samaritan254. Facebook ni Samaritan Kenya. Where else? Siko Tinder. M-Pesa. My M-Pesa number bro siezi saa. My M-Pesa number is 0728988278. Hiyo ni ya muhimu sana. And also subscribe to Eastern TV. Yeah, please. Subscribe hii channel ambayo iko pinned hapa na Lawrence hapa chini, go subscribe to our YouTube channel. Wacha tupate those 1000 subscribers kutoka kwa Alan. Unajua hata sisi tumempea kadhaa. Yes, yeah, sure. Kama huja subscribe kwa YouTube channel yetu, that is Eastern TV, please do. Yeah. Wow, thank you so much. That was it for today. Till next time, I've been yours truly, Alan Lawrence. Ciao, I'm out. Peace.